Video is working, so we'll have the. I will do both languages, English and Spanish. So we are here in Mantagua, no? Yes. Yes, near the Pacific Ocean, Chile, in the house of Maha Govinda Das and Bhakti Josefina and unas cuantas devotas. Some devotees are here. So the question is, and I'll repeat it in Spanish also, because it's an important question, and we have the answer from Bhaktivinoda Thakur. We talked about Sangha, hemos hablado de Sangha, and the instruction that one should give up non-devotee association. Y la instrucción era abandonar la asociación, la compañía de no devotos. Now this is coming from Chaitanya Mahaprabhu, who was asked what is the characteristic of a devotee. Eso viene de Chaitanya Mahaprabhu. A él le preguntaron cuál es la característica de un devoto. And he replied, ¿cómo es? Let me think. Vaishnava Achar, Asat Sangha Tyaga Vaishnava Achar. The achar, the behavior of a devotee, el comportamiento de un devoto, is asat sangha tyaga. Tyaga means to give up, significa abandonar, dejar, renunciar. Y sangha es la compañía, la asociación, is the association, the company. And asat is that which is not eternal, lo que no es eterno. And it's translated, non-devotee materialistic persons, no? Gente materialista, no devotos. Which are of two kinds, that's in the verse also, dos tipos de gente no devota. There's two kinds of non-devotees, broad category, una categoría muy amplia. One is the person very much attached to enjoyment of material energy. Uno es la persona que está muy apegada al disfrute de la energía material. And the other person is who rejects the concept of God, atheist. Y el otro es la persona que rechaza el concepto que hay Dios, un ateo. The sense enjoyer and the non-believer, we can say, ¿no? El disfrutador y el no creyente, se podría decir. So, Rupa Goswami, then in Uparishamrita, he repeats this instruction actually 2 times, therefore it's so important. Y Rupa Goswami repite esa instrucción en el Néctar de la Instrucción en Uparishamrita 2 veces. The first time is you could say the positive one, which means you have to give it up. La primera instrucción es podemos decir la positiva, hay que dejarlo. Actually, it is the verse where he lists 6 points that are not good for devotional service, which can actually destroy devotional service. Es el verso donde él menciona 6 cosas que pueden destruir el servicio devocional. Atyahara, Prayashacha, Prajalpa, Niyamagraha, Jana Sangha, Chalauyamcha. So Jana Sangha means to be in the company of ordinary non-devotee persons. Entonces esas 6 están ahí y Jana Sangha significa la compañía, estar con personas que no son devotos, que no les interesa la conciencia de Krishna. And then in the next verse, he mentions 6 things that are favorable for devotional service. ¿No? En el siguiente verso menciona 6 cosas que son favorables. Utsahan, Nishchayan, Dhairyat, being enthusiastic, determined and patient, and tatat karma pravartanat, executing devotional service. Entonces está el entusiasmo, la paciencia, la determinación, ejecutar las actividades en el servicio devocional,
and sangatyagat. There it is. The good is to give up the association of ordinary persons. Dejar o abandonar la compañía de personas ordinarias. So now the question is, what if family members are non-devotees? So what to do? ¿No? ¿Qué hacer si familiares no son devotos? Worse even if they're really against Krishna, not just, you could say, not interested and passive, but they're not blaspheming, then, they're not actively against, they're just not interested. Entonces, incluso puede ser que que están en contra, ¿no? Activamente, que están como criticando, blasfemando, no solamente que no les interesa. Y bueno. So, what to do? ¿Qué hacer? Now, Bhaktivinoda Thakur, he says, or let's start from another angle. Vamos a empezar de otro ángulo. I think it's 7th canto séptimo del Srimad Bhagavatam. It's Narada Muni, I think. He is explaining about the perfect society. Narada Muni explica sobre la sociedad perfecta, la sociedad humana. And he mentions what I explained yesterday. Él menciona lo que expliqué ayer, que cuando tenemos tratos con las personas, if we have dealings with people, because we cannot avoid it, we have to, or in work, or in general, a human being is a social animal, cannot just live alone in the forest. I mean, some can, but normally not. So what to do if we have to deal with people? La cuestión es, como el ser humano es un animal social, no vive solamente por sí solo, tiene que tener intercambios con las personas, con otras personas. So, ¿qué hacer si esas personas no son devotos o devotas? Now there he says that you have your normal dealings and you are even very kind and affectionate, but you don't put your heart. That's the point he mentions. Él explica eso, que uno puede tener un trato cordial, afectuoso, pero en realidad no pone el corazón. And he mentions that also in connection with the family. Y él también lo menciona en relación con la familia. Because Yudhishthira Maharaj, he heard about the perfect person, the detached from material existence, just absorbed in Krishna consciousness. Yudhishthira Maharaj escuchó acerca de la persona perfecta, que está completamente absorta en conciencia de Krishna y está como alejada de la vida material. So Yudhishthira Maharaj said, so, vale, okay, but what about us? We are here in family life, we are householders, how should we act? I'm a king. And so that's very nice, you talk about these yogis, but that doesn't, what can I do about this? So Yudhishthira Maharaj tenía esa duda, que vale, está el yogi que puede estar así, pero ¿qué quiere nosotros, que somos personas que viven en familia? Yo soy el rey, tengo un reino para gobernar, etcétera, etcétera. Entonces Narada Muni le dice, vale, tú cumple con todos tus deberes, you execute all your duties, you fulfill your duties, but you don't put your heart, pero no pongas tu corazón, que es lo que I said, the art of living, ¿no? El arte de vivir. Which doesn't mean you become a hypocrite. One may say, what is this? You smile, but actually you think, No es que uno se vuelve hipócrita, que pone una sonrisa y piensa que eres un trozo de lo que sea. Algo así feo. Que no, that's not the idea. It's really, you care. Especially if it's children, ¿no? Uno se preocupa, uno cuida, especialmente cuando se trata de hijos, de niños. But at the same time, you don't really put your heart there. Your heart is with Krishna. ¿No? Pero en realidad no se pone el corazón está reservado. No, es reserved, es reservado para Krishna.
¿Cómo hacer? Eso hay que hacer, como sea. It's like two, simultaneously you have to do things. Hay que hacer dos cosas simultáneamente. And, I mean, if we want to understand why, and what's the philosophical background, si queremos entender, ¿no?, el fondo filosófico, ¿por qué se dice eso? Why is this recommendation? Or what's so bad about, if you're really completely into, being with your children like that, if they're non-devotees? Entonces, ¿cuál es el trasfondo filosófico? ¿Por qué no está completamente involucrado con los hijos, por ejemplo? O incluso con la pareja. We don't even have mentioned that. You could be your spouse, which I know personally a few cases where one of them, either the wife or the husband, want to become Krishna conscious and the other person has no interest. Yo conozco a varios casos donde uno de los dos, la esposa o el esposo, quiere ser consciente de Krishna y la otra persona no tiene ningún interés. But you have children, pero tienen hijos. So what to do? ¿Qué hacer? But it's a difficult situation. Es una situación difícil. But, well, it depends. One normally has to fulfill the duty. Like, husband cannot say, oh, you don't want to know anything about Krishna, I'm going away, goodbye, and just leave everything. No, que el esposo dice, vosotros no queréis ningún interés en la conciencia de Krishna, me voy. And that's, no, you have to take care. Uno tiene que preocuparse, cumplir con sus deberes. But you should not lose your Krishna consciousness. Pero uno no debe perder la conciencia de Krishna. So, it's not an easy situation, no es una situación fácil, but one has to try to balance. And it's like, and balanceakt. ¿No? Es un acto de balancear, de equilibrar, de como de alguna manera ir para adelante. No sé. But the idea is one should not sacrifice Krishna consciousness just for some, we could say, sentimental view or sentimental, how could you say, conception or vision of life. Uno no debería sacrificar la conciencia de Krishna por una visión así, digamos, sentimental de la vida. How to explain that a little more in detail? ¿Cómo explicar eso con un poco más de detalle? Now we have to really think philosophically. Debemos pensar filosóficamente. That all these relations of husband, wife, children, and mother and father, and brothers and sisters are not real. Que todas esas relaciones que tenemos entre esposos, madre y padre, hermanos e hijos, no son reales. The living entity, the jiva, is a spirit soul. La entidad viviente, la jiva, es un alma espiritual. And it changes bodies, as we can understand, quite frequently. Y cambia cuerpos con cierta frecuencia. Now this body will last, well, as we say normally, human life, 100 years maximum. ¿No? Decimos una vida humana puede llegar a 100 años más o menos máximo. And after that, what? Y después de eso, ¿qué? And before that, what? Y antes de eso, ¿qué? There were no relations that the ones we have now. ¿No? Esas relaciones que tenemos ahora no existían. Therefore, we have in this very instructive story of Chitraketu and the little boy who died. You know that story? No? It's in the Srimad Bhagavatam, I think 8th canto, if I'm not wrong. I think it's 8th canto.
We can look at it, look it up. Yeah, it's Narada Muni. So the story is, vamos en español. Tenemos esa historia muy instructiva de Chitraketu y el hijo que se muere. So the story is that Chitraketu, he had a lot of wives and none gave a child. Chitraketu tenía muchas esposas y ninguna tenía un hijo. So they were quite desperate. And then they made a sacrifice, and one sage gave a special sweet rice or something to eat, and that would produce pregnancy. I mean, she could become pregnant. So un sabio, un sacrificio, y le dio algo de comer, un arroz dulce especial, y así la reina principal se quedó embarazada. So the main queen became pregnant and gave birth. La reina principal se quedó embarazada y dio a luz a un hijo. And the child had this name, in Sanskrit. Let me just look it up because it's such an interesting story. The meaning was joy and grief at the same time. ¿No? El nombre era la alegría y el dolor, la pena al mismo tiempo. Let's see. Quickly. Chitraketu and son. 53. Let's see where this is. I think it's 8th canto. No, 6th canto. Is it? 6th canto. It looks like. Okay. So, yeah, it's 6th canto, chapter 14. So let's see here where this is. So Chitraketu, who had no sons, got an opportunity to meet the great sage Angira. ¿No? Chitraketu, que no tuvo hijos, tuvo la oportunidad de encontrarse con el gran sabio Angira. When Angira inquired from the king about his welfare, the king expressed his moroseness, and therefore by the grace of the great sage, the king's first wife, Kritadyuti, gave birth to a son who was the cause of both happiness and lamentation. Cuando Angira le preguntó al rey cómo le fue, ¿no?, la vida, el rey expresó su moroseness, que será su pena. Y por lo tanto, por la gracia del sabio, la primera esposa, Kritadyuti, dio a luz a un hijo que era la causa de tanto la felicidad como la lamentación. So, upon the birth of this son, the king and all the residents of the palace were very happy. Cuando el hijo nació, el rey y todos los residentes del palacio eran muy felices. The co-wives of Kritadyuti, however, were envious, and later they administered poison to the child. Pero las co-esposas del rey eran envidiosas y luego envenenaron al hijo. Tja, eso es la vida material. Chitraketu was overwhelmed by shock at his son's death, and then Narada Muni and Angira went to see him. El rey estaba como en shock por la muerte, y luego Narada Muni y Angira le fueron a verle. Vamos a ver esto de cuando resucitan al hijo. So yes, that's the important part, is when they bring back to life the son, and the son speaks. So that we want to read. Okay. Because there he gives instructions, el hijo. Narada Muni le hace hablar. So the son, Narada Muni makes the son speak, and he gives instructions, very important instructions. So, okay. Oh, this is in 16, it looks like. Yeah.
So here Prabhupada summarizes, so we can read that, and that's good enough. So, as related in this chapter, Chitraketu was able to talk with his dead son. Como se dice en ese capítulo, Chitraketu era capaz de hablar con el hijo muerto. And hear from him the truth of life. Y escuchar de él acerca de la verdad de la vida. So, now the instructions is, the living entity is eternal. La entidad viviente es eterna. Thus he has neither birth nor death. No tiene ni nacimiento ni muerte. According to the reactions of one's fruitive activities, one takes birth in various species of life, among the birds, beasts, trees, human beings, demigods, and so on, rotating through various bodies. Y según las actividades fruitivas de cada uno, uno nace en diferentes especies de vida, algunas veces entre las aves, los animales, los árboles, seres humanos, semidioses, y uno va dando vueltas en diferentes tipos de cuerpos. For a certain period of time, one receives a particular type of body as a son or father in a false relationship. Durante un determinado tiempo, uno recibe un cuerpo en particular como hijo o padre en una relación falsa. All our relationships in this material world with friends, relatives, or enemies consist of duality, in which one feels happy and distress on the basis of illusion. Todas nuestras relaciones en este mundo material con los amigos, los familiares o enemigos consisten de la dualidad, y uno se siente o feliz o lamentando en base de illusion. The living entity is actually a spiritual soul who is part and parcel of God and has nothing to do with relationships in the world of duality. La entidad viviente en realidad es un alma espiritual que es parte integral de Dios y no tiene nada que ver con las relaciones en el mundo de la dualidad. Therefore, Narada Muni advised Chitraketu not to lament for his so-called dead son. Y por lo tanto, Narada Muni le aconsejó a Chitraketu que no se lamente por su supuesto hijo muerto. So after hearing instructions from the dead child, Chitraketu and his wife could understand that all relationships in this material world are causes of misery. Después de escuchar las instrucciones de su hijo muerto, Chitraketu y su esposa pudieron entender que todas las relaciones en este mundo material son la causa de miseria. The queens who had administered poison to the son of Kritadyuti were very much ashamed. Las reinas que envenenaron al hijo de Kritadyuti se sintieron muy avergonzadas. They atoned for their sinful act of killing a child and gave up their aspiration to have sons. Ellos hicieron como un tipo de penitencias, ¿no? Para contrarrestar esa ¿cómo se dice? De haber matado al hijo y abandonaron su aspiración de tener hijos. Okay, so that's basically the instruction. Now, when we hear this is very difficult to accept, that all relationships in this material world are causes of misery. Because we may argue, but I feel very happy. You may say, wonderful marriage and everything is nice new house and no financial worries, so it's perfect. So, nos cuesta aceptar esa afirmación cuando estamos en una situación buena, que vamos a decir, mira, mi matrimonio es de maravilla, no tengo problemas financieros, tengo buena salud. Eso cuando hay, la gente se siente muy orgullosa y se cuida con yoga y con dietas y tiene un cuerpo así, estos beautiful, how you say that? Famous and beautiful people, aparentemente tienen de todo, they have everything, and everybody is envious of them. So, parece que says, it looks like, what are they talking about?
all the relationships are causes of misery. I'm not in misery, I'm really happy. ¿No? Nos cuesta entender eso, que aquí se dice que todas las relaciones en el mundo material son causa de miseria. Si yo tengo una situación muy buena, me siento muy feliz. Now it takes a philosophical understanding to really not reject the conclusion. Eso hace falta una visión filosófica para no rechazar esa conclusión, porque it may be that, yes, you have all the money you want, you have a fantastic house, even much better than this one, with swimming pool and servants and whatever you can imagine. Con gimnasio incluido, you have a gym down in the basement, and you have a billiard table, and you have everything. Cars, so many different cars, Porsche and a Lamborghini and a Rolls-Royce and a Mercedes and a BMW. So many, and your helicopter and a yacht, ¿no? Uno puede tener tantas cosas, los que salen en las revistas, la gente guapa y famosa y de dinero, que tienen de todo, una villa fabulosa así al lado del mar, con la piscina y los sirvientes y un yate y un helicóptero y quién sabe qué. How long will that last? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? And then it happens that especially these kind of people, when they get old, it becomes really painful. Cuando se envejecen, es muy doloroso. Then they try to maintain their youth and their strength and everything as far long and as far as possible. Y intentan mantener la salud, el aspecto juvenil incluso, a toda costa con cirugía plástica y píldoras y esto, lo otro, y masajes y lo que sea, ¿no? But there will be an end. And then when, you are famous, and then suddenly you slip and you break your hip, and then you have to go to the hospital, and so many things. Era famoso. Now you're not famous anymore. You were famous in the past. Ahora ya no estás famoso, famosa. Eso era el pasado. Ahora eres vieja o viejo. Uno se cae y se rompe la cadera, ir al hospital, y al fin. And finally you leave your body. And you leave everything behind. ¿No? Y al final uno deja el cuerpo y lo tiene que dejarlo todo. So ultimately, it all ends in misery. Whether it's during the lifetime or at the end, when one has to give it up by force. O sea, al final todo termina en la miseria, ya sea durante la vida o al final cuando uno quiere dejarlo todo. So that's the world of duality, es el mundo de la dualidad. And the four principles of birth, death, old age, and disease, nobody can escape. ¿No? Esos cuatro principios, el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, nadie puede escapar. Ni siquiera, not even the demigods, ni siquiera los semidioses, which is another illusion. They have a life much longer, thousands of years, and no disease, no old age, but you die suddenly. Ellos tienen una vida muy larga, de miles y miles de años, prácticamente no hay vejez, no hay enfermedad, pero de repente se mueren al final, cuando se termina el tiempo. When time is up. Time will be up. After 10,000 years, or after 10 years, or 100 years, at one point it's up, and that's it, finished. Then you have to give up your heavenly planet, and you become a dog, maybe. Who knows? Uno tiene que dejar el planeta celestial y volver como perro, quizás. So we should understand that, what is instructed here, that this is all temporary, and the living entities changing bodies, and these relationships appear and disappear like bubbles in the ocean. That's another example that is given. Hay que entender que la entidad viviente dando vueltas de un cuerpo a otro, y
las relaciones que hacen, que se producen, son temporales como las burbujas, que ahora aquí está el mar cerca, ¿no? Cuando las olas van burbujas y desaparecen. Or another example given is straws and little pieces of wood that come together by the waves. And then suddenly the waves go and they take it apart again. Otro ejemplo es ese, que las olas juntan pajas y maderas que flotan y están ahí juntos y luego viene otro viento, otra ola y eso se separa. Another example is the travelers who come together in a hotel at one night. And then they are together and next morning everybody goes their way. Otro ejemplo son los viajeros que se juntan en un hostal, albergue, durante la noche y la mañana siguiente cada uno va por su camino. This is like, now we are together here for some hours, some days, ¿no? Ahora estamos aquí juntos durante unas horas, unos días, y luego then everybody goes their way, ¿no? Y luego cada uno toma sus diferentes caminos. Maybe we'll come together again, maybe not. Quizás sí, nos encontramos de nuevo, quizás no. That we don't know. How many times it may have happened. Husband says, goodbye, see you later. And he doesn't return. Because there's an accident. ¿Cuántas veces ha pasado que el marido se va por la mañana? Hasta luego, ¿no? Nos veremos, ¿no? Por la noche y no vuelve porque un accidente y no vuelve. So life is, like it is described, kamala tala jala jivana talamala. It's like a drop of water on a lotus leaf. A lotus leaf is very smooth, and anytime there's a little movement, the drop will fall, and it disappears in the water. El ejemplo que se da es la gota de agua encima de una hoja de loto que es muy deslizante, y un pequeño movimiento, la gota se va para abajo y desaparece en el agua. So the life, la vida es así, jivana talamala. La vida es así, the life is like that, like a little drop. It looks like very nice as long as it is on top of the leaf. But any time it just goes and disappears. No, la vida es así, es muy bonita, la gota cuando está encima de la hoja. Pero en cualquier momento un pequeño movimiento, un pequeño viento y se desliza y desaparece. So that one should always be conscious of. Uno debe ser siempre consciente de eso. Que todo lo que hay está muy bien, pero en cualquier momento se acabó. Todo so everything we have may be very nice, but at any time it may just disappear. When Prabhupada, he always gives this example of Kennedy, because that was in 63, he started to preach in 65, 66, it was just a few years. It was very much in the consciousness of the world, actually, what to speak of America. Prabhupada siempre dio el ejemplo de Kennedy, porque era el 63 cuando le asesinaron, y él empezó a predicar en 65, 66, unos pocos años después. Entonces, todo el mundo estaba todo muy consciente de la situación. And he said he had everything. He was young, he was powerful, he was whatever, no money problem, obviously. No, él tenía todo, era joven relativamente, famoso, o sea, con el hombre más poderoso del mundo, no ningún problema financiero, beautiful wife, 2 children, ¿no? Una esposa muy hermosa y 2 hijos. So what else what you want? This is perfection of life. You know, es la perfección de la vida. ¿Qué más quieres? And then in 1 second, you know, and we have the video when the bullet goes into his head and he goes like this, and it's done, finished. In 1 second, everything is finished. And unexpected. Nobody expected that. No, en un segundo todo se acabó por una bala que le entra en la cabeza y está el video y todo se termina.
inesperadamente, nadie se lo esperaba. And then everybody laments, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a lamentar. En todo el país, el mundo entero, the whole world, laments, ¿no? No, you cry, no, y lloran. So, and that's just one of so many examples. ¿No? Es uno de entre muchos ejemplos. So, we cannot just close our eyes and just, I don't want to hear about this. Don't tell me about this. Now my life is becoming, you spoiled my my nice afternoon. No debemos pensar así, que no me hablas de eso. Me vas a estar amargando la vida. Yo tenía una tarde tan feliz y alegre y ahora me vienen con esas historias. No, it's a fact. People don't like to hear about death and how the misery that material life means. But that's intelligence, not to close your eyes. Therefore, Krishna says, always have it in front of you and don't forget this. Entonces, es importante no olvidarlo. Krishna nos dice, no lo olvides, no téngalo presente. Janmamrityu jaravyani dukkha dosha anudarshanam. Darshanam means to have a vision of this. Krishna dice eso en Bhagavad Gita, que no debemos olvidarlo, sino tenerlo presente, como algo que vemos prácticamente constantemente. So, but if we are also conscious that we are eternal living entities, as it was said here, so actually we don't die and we don't take birth. It's just the body, that's all. Y si somos conscientes que sí somos entidades vivientes eternas, que no morimos y no nacemos, that's what's needed, to be convinced about this, tener la convicción de que eso es así. So, coming back to the question, we have to try to see things as they are. Tenemos que, volviendo a la pregunta, intentar ver las cosas como son. Bien, okay, now we have this relationship. Somebody was born as my son or my daughter, or I have a relationship with some brothers, or mother and father, or a husband or a wife, or whatever. Tenemos esas relaciones, que alguien ha nacido como mi hijo, mi hija. Tengo hermanos, o tengo una madre, un padre, o tengo una esposa, un esposo. But if we become too much involved, too much attached, that's the perfect recipe for suffering. Si nos involucramos demasiado, nos apegamos demasiado, es la receta perfecta para el sufrimiento. So, which doesn't mean we become cold like a stone. No significa que nos volvemos fríos como una piedra. So you give affection and you take care, especially when the children are smaller. One takes care. But at the same time, one should be conscious that this is a very fragile arrangement, which can be disturbed at any time. Pero tenemos que ser conscientes que ese arreglo es muy frágil. En cualquier momento puede haber una perturbación, especially death, which happens. It happened to me. Our oldest son died in an accident. Yes, so it's not, yes. So one has to be able to, not become completely crazy when this happens. O sea, tengo la experiencia personal que mi hijo mayor se murió en un accidente. It's already 14 years ago, hace 14 años. Es más fácil hablar de eso sin empezar a llorar. It's a little more easier now to speak about it without crying. But if you have with the right vision, con la visión adecuada, it will be much easier to deal with such a situation. Va a ser mucho más fácil
aceptar o arreglarse con una situación así. Because once it happens, you can't do anything about it. I mean, death is like that, ¿no? La muerte es así. No puedes hacer nada. Hay que aceptar. Porque there are people who can't deal with it. We knew one, actually there was, in our village, a family, they also lost their son. Practically the same age. I think 1 year earlier. When they play with the bulls, he got the bull, cut the aorta. What is it? The main. Anyway, he just desangrando. He, how you say? He lost all his blood. And he died. Anyway, so that mother, the mother, couldn't deal with it. She just became completely crazy. La madre se volvía loca. And she couldn't accept the loss. No podía aceptar la pérdida. I don't think it was not the only son, but anyway, she couldn't, so every day to the grave, always in black. Her life was completely destroyed. Su vida era completamente destrozada, cada día a la tumba, vestida de negra, y la vida como perdió su sentido. Life lost all meaning. So that is what is Maya. That is illusion. To become so much identified that this is my son and now he's gone. Now what I'm going to do? This happened here to this Chitraketu. They were desperate. That was the only son who, after so much trouble, finally birth, ¿no? Ese hijo de Chitraketu era eso después de tanto. No había hijo de ninguna clase. Al final había un hijo. Oh, qué alegría. And then he dies. Y de repente se muere. Imagínate la situación, ¿no? Imagine the situation. So, but he gets this instruction. And as we see, him and his wife, they could understand and they accepted it and they could go beyond the lamentation. ¿No? Y aquí vemos como él y la esposa, los dos, podían aceptar las instrucciones que recibieron, en realidad el hijo que salió hablando, y podían superar el dolor y toda la lamentación, etcétera, etcétera. Entonces, sí, demasiado apego es la fórmula perfecta para mucho sufrimiento. So if we are too much attached like that, then it's a perfect recipe for a lot of suffering. Because sooner or later it will break, either by unnatural causes or natural causes. Because tarde o temprano se va a romper, ya por causas naturales o no naturales. But there's no future. No hay futuro. There's another story, very interesting story that illustrates this. Prabhupada was in Vrindavan, I think it's 1975 or 76. Prabhupada estuvo en Vrindavan, 75 o 76. So one of his lady disciples came with her daughter. Una de sus devotas, sus discípulas, vino con su hija. The daughter was, I'm not sure, maybe just teenage, maybe 10, 12 years old. La hija era como justo adolescente de 10, 12 años, o poco más. So she had cancer, terminal cancer, y tenía un cáncer terminal. So they came to see Prabhupada, the mother with the daughter. Fueron a ver a Prabhupada, la madre con la hija. Y explicando, they explained the situation that my daughter, she will leave her body practically soon, like that. Entonces explicaron a Prabhupada que sí, aquí está mi hija y pronto va a dejar el cuerpo, ¿no? Va a morir. So Prabhupada said, nobody will live. Él respondió eso, está en el Veda, muy famoso.
que nadie va a vivir. Meaning, in the material world, it's only a matter of time. Everybody will die. Whether it's from a cancer in 2 months, or by natural causes in 80 years. Cada uno en el mundo material va a morir, ya sea por un cáncer dentro de 2 semanas o 2 meses, o por causas naturales de la vejez dentro de 80 años. But the end is the same. Nobody will live, ¿no? Al final es lo mismo. Nadie va a vivir. And when this mother, well, then they heard this and they went away. But because they stayed in Vrindavan, I think she came again to Prabhupada and, was lamenting a little bit. So at one point, Prabhupada became a little upset. Entonces, como estuvieron ahí en Vrindavan, después de, no sé, unas cuantas veces, volvieron, la madre volvió a ver a Prabhupada y estaba lamentándose. Y en un punto Prabhupada se, un poco así, ¿no? Enfadado, pero molesto, and he was saying, didn't you haven't understand anything what I was teaching? ¿No? Y le dijo, tú no has entendido nada de lo que estaba yo enseñando. No? That we don't die and we don't take birth, we're eternal and all that, and nobody will live. We should understand this. There's no cause for lamentation. ¿No? Debemos entender que nadie va a vivir, somos eternos y, no es causa de lamentarse tanto. That should be the result of hearing perfect instructions from a spiritual master. Eso debe ser el resultado cuando recibimos instrucciones perfectas del maestro espiritual. Then we should be able to deal with such a situation. ¿No? Debemos ser capaces de afrontar una situación así. And not make the mistake of becoming too attached to sons or daughters, and when they're not Krishna conscious, how to deal with them. Y no volverse demasiado perturbado cuando el hijo o la hija no son conscientes de Krishna. Y cómo actuamos, cómo hay que actuar. Pues sí, uno puede mostrar un afecto natural de madre, pero no cae en la ilusión. ¿No? Ese es el balance, el acto de balance. No sé, esa es la respuesta, un poco larga, pero a ver si, no sé si está claro o si quieres entrar en más detalles. So this is the answer, and that's all we can say. But we have different examples of this. Another example is Srivas Thakur, whose son died during a kirtan of Chaitanya Mahaprabhu. You may have heard that story. ¿No? Otro ejemplo es el hijo de Srivas Thakur, que se murió durante un kirtan en la casa, cuando Chaitanya Mahaprabhu estuvo en la casa de Srivas Thakur en Mayapur. And Bhakti-yoga Thakur wrote a song about this whole pastime, which means shoka, something, dissipating grief. Y Bhakti-yoga Thakur escribió una canción, en realidad una serie de canciones acerca de ese pasatiempo, significa disipando la lamentación. So what happened is that obviously when the son died, the mother and the other ladies in the house, they started to lament and cry. Naturalmente, cuando el hijo se murió, la madre y las otras mujeres en la casa empezaron a lamentarse, a llorar. And it was Srivas Thakur, who is the father, who started to preach to them. Y era Srivas Thakur, el padre, que empezó a predicarles. And he told them, why are you crying? Y les dijo, ¿por qué estáis lamentándoos? And he explained that Krishna just has taken back his devotee because it was his desire. Why are we lamenting? It's his right. ¿No? Y dijo que Krishna simplemente ha cogido de vuelta a su devoto su deseo. Él puede hacer lo que quiera. ¿Por qué vamos a lamentar nosotros? And yes, this was an important
part of the instruction that Krishna can act as he wishes. And if he wants to take back his servant at one point, who are we to say, oh no, it's my son, please don't take him. No, si Krishna quiere en un momento dado llevarse su sirviente de vuelta, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no, eso mi hijo, que no me lo lleves, no? So it takes the right understanding to not become illusioned by these occurrences. Hace falta la visión adecuada para no caer en esa ilusión y la lamentación en esas circunstancias. So it's a whole longer story, but very interesting. Es una historia larga, pero muy interesante también. Also in that case, Chaitanya Mahaprabhu brings the dead son back to life, and he speaks. Y también ahí Chaitanya Mahaprabhu hace resucitar al hijo muerto y empieza a hablar. So Chaitanya Mahaprabhu, he asks, why did you leave your parents here? Y le pregunta al muerto, hijo muerto, que está resucitado, ¿por qué estás dejando a tus padres y no sé qué? And the son replies, well, my time is up. Mi tiempo aquí ha terminado. He tenido mi estancia durante X tiempo, ahora tengo que ir a otro lugar, según tu deseo en realidad, dice. So he says, my time here is for a certain period, now I have to go to another place according to your desire, my Lord. So, we should see things like that. And when things happen like this, we can also say, well, either it's the karma of the person, obviously, that, now they have to go, or even my karma, that I have to suffer the death of a child, for example. Sometimes Prabhupada said, an enemy may take birth as your child just to give you pain. No puede pasar que por un lado el karma de la persona es que, bueno, ahora se acaba la estancia, tiene que irse. Y puede ser tu karma, que tú tienes que sufrir la pérdida de un hijo porque, Prabhupada dijo que puede que un enemigo nació como tu hijo solamente para hacerte la vida imposible, para darte dolor. Sí, puedes pasar. Eso no significa que tu hijo es un enemigo, pero debemos intentar entender que siempre hay una razón. ¿No? Eso que, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué he hecho yo? La gente a veces pregunta eso. No? Sometimes people ask, they don't understand, why is this happening to me? What have I done? Or they ask, what has this innocent child done? He had to suffer cancer and die, even practically as an infant. He has not, being sinful, they don't know past life, that there's the law of karma. They think it's just born now, so what? Why is this happening? They don't understand. No, tenemos que entender que hay siempre una causa, una razón. Cuando uno nace, no es que ahí es como la primera vez y es inocente y no ha hecho nada, no, en la vida pasada ha hecho, y por eso ahora a lo mejor sale con una enfermedad ya de bebé, uno se pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Cómo es posible? No hay Dios, porque si no, ¿cómo puede permitir eso? ¿No? People think like that. If that happens, a baby is born with some defect or some disease, how can this happen where there's no God? Otherwise, how can he allow this? No, innocent child. No, it's ignorance. It's la ignorancia. No saben. They don't know that from past lives you have to take your reactions maybe now, in this life as a baby. ¿No? Quizás uno ahora tiene que, como bebé, afrontar las reacciones de una vida pasada. Anyway, so, are you convinced? ¿Estáis convencidas? Intentamos, we try. No, it's important to understand things in the right perspective. Es importante ver las cosas en la perspectiva apropiada. Otherwise, lamentation is guaranteed. Sino la lamentación garantizada. Hay muchas causas para lamentarse.
so many reasons to lament. Even one's own difficulties, or if there's some, disease condition, well, one has to accept with this kind of understanding, incluso la propia miseria, o a veces una enfermedad, lo que sea. Hay que aceptarlo con esa visión. There's no injustice, no hay injusticia, no es by chance, no casualmente pasa. There's some reason, no hay alguna razón. Something I've done in the past, algo que he hecho en el pasado. Now we have to pay for it, ahora tenemos que pagar. But at the same time, actually Krishna consciousness cannot be impeded. No se puede, says ahaitu apratiyata. Nada puede impedir el desarrollo de conciencia de Krishna. And sometimes a situation like this is helpful. A veces una situación así es ayuda. Because one realizes that material existence is miserable. Uno realmente está convencido por experiencia que la existencia material es miserable. When you're too, as we mentioned, these people who are so, perfect bodies, in perfect health because of vegan and yoga and this and that, they become completely illusioned and have no interest in anything spiritual. Gente así que tiene el cuerpo perfecto y la salud perfecta por sus dietas y sus yogas y etcétera, etcétera, no tienen interés en algo espiritual. They want to enjoy, and they can. Ellos quieren disfrutar y lo pueden hacer porque todo está muy bien. Everything is in good shape. You want to have it in good shape so you can enjoy it practically until the very end. So that's not good in that sense. Eso no es bueno. Therefore, Queen Kunti, she says there's 4 things that are an impediment for seriously, sincerely coming to the Lord. La reina Kunti dice hay 4 cosas que son un impedimento para acercarse con sinceridad al Señor. Janma, Aishvara, Shruti y Sribir. A good birth, high birth, a lot of money, learned and beauty. Physical beauty, which means everything, health and very attractive. Esas 4 cosas que son un buen nacimiento, una buena familia, mucho dinero, muy erudito y belleza. Ser muy atractivo, atractiva físicamente, en buena salud. Uno se vuelve, como Eramana Marakpuman, uno se vuelve, you become like intoxicated, a little crazy, thinking, oh, look at me. Uno se vuelve como intoxicado de esto, y un poco orgulloso. Aquí estoy, Then, ¿cómo uno puede acercarse al Señor y tomar refugio? How can you go to the Lord and take shelter? You think, I'm the king of the world. Uno se cree el rey del mambo. No es verdad. No, ese orgullo falso, this false pride is a great obstacle. El orgullo falso es un gran obstáculo. Y uno se vuelve, uno ves la gente que es así, muy orgullosa. Un falso ego, como un piano, castillo. A false ego like a big tower. So, para mí solamente son las 12 de la madrugada, nada, ningún problema. La noche es joven. It's only 2 o'clock in the morning for me, but the night is young. So, ¿hay algo más o vamos a terminar aquí? Estamos un poco ya para pensar algo, ¿no? Something to think about tonight. How not to lament when there's cause for lamentation. Como no lamentar cuando hay causa de lamentación. Actually, that's what Krishna tells Arjuna. This is the first thing, first lesson. Eso es la primera lección de Krishna Arjuna.
You are lamenting for something you shouldn't lament. ¿No? Estás lamentándote por algo que un pundit, a really person with knowledge, una persona que tiene conocimiento, no se lamentaría. That means you have a wrong concept of life. ¿No? Tienes un concepto erróneo de la vida. So then the whole Bhagavad Gita is about that. How to come out of this false understanding, and now you fight. ¿Eh? Cómo salir de ese concepto erróneo y finalmente luchar. So, okay. Thank you for your patience. Gracias por la paciencia. Y todavía tenemos que ofrecer velitas. Okay, Srila Prabhupada ki jai, and we had Bhagavatam, Grantharaj, Srimad Bhagavatam ki jai, Sigonita Gauravani ki jai, Hare Krishna, Srila Prabhupada. Okay.